again. Okay, and yet put it widescreen. Great. That's it. That's it. And this is my outline, but I cannot see you. It doesn't matter. You may see my presentation and me together, okay? Yes, okay, that's great. All right. Well, I can see only my presentation. I couldn't. No problem. All right. These topics are my outline from outline. Yes. What's paradigm? We will start with this slide, and then talk about what's new and what does the chaos theory tell us, and what should be the goal of education, because this is main topic, why we do research to improve our educational system, and then the goal of education is important. And then we will talk about what does chaotic science education mean, and the components of this chaotic science education components, and sustainable education, accessible education, creative education, and contextual education. I think all of the audience participants know much more about these concepts: sustainable, accessible, creative, and contextual. We will try to combine all these four concepts during this presentation. Ok. Eu acho que todo mundo consegue entender os tópicos da apresentação, né? Ele vai falar sobre o que é paradigma, o que há de novo, em termos de paradigmas, o que a teoria do caos pode dizer para a gente, e especialmente quando você pensa nos objetivos da educação e o que significa o que ele está chamando de ciência da educação caótica, que ele diz que engloba, inclusive, e afeta esses tópicos da educação sustentável, educação acessível, educação criativa e educação contextual, todas elas dentro desse paradigma da educação caótica. Go ahead, please. Yes. Next slide is what's paradigm, and you probably know Thomas Kuhn, and this is the structure of scientific revolutions is his book, and main important contribution to science education. I want to explain his view about paradigm and scientific history, and what's science and how the science improve. And I want to explain due to his view. Ok. Portanto, ele vai focar nessa questão do paradigma, que, como vocês sabem, é uma criação, um conceito criado pelo Thomas Kuhn, que a gente lá em epistemologia já viu isso, né? O livro mais famoso dele é esse daí, A Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele analisa as revoluções científicas em termos de mudança de paradigma. Então, ele vai falar um pouco sobre o que é isso, as contribuições do Kuhn, e como isso afeta a nós. Please, go ahead. Yes, you see Isaac Newton and Einstein, and you know, according to the relativity, Einstein changed most of physics rules and explained in deep Newton's law and Newton's perspective about via our understandings. And Kuhn's explain this like explain this with stones. Interessante. Ele diz que o Kuhn faz uma comparação dessa mudança de paradigma do modelo newtoniano para o modelo einsteiniano, que o Einstein modificou bastante a ciência atual, a física atual,
em comparação ao trabalho do Newton, e ele usa, o Thomas Kuhn, a ideia das pedras, o conceito de pedras, para explicar essa mudança de paradigma. Yeah. He explains that science builds up accumulation by putting stone on stone, and science process with additions. But sometimes someone comes in. Here comes Einstein and destroy the backlog, and this is paradigm shift. We call this as paradigm shift. Diz que até no modelo clássico de ciência, né, a ciência era um processo de acumulação, como você colocar pedras em cima das outras, fazendo uma pilha, né? Era essa visão. O Newton mesmo falou aquela história que ele enxergou mais longe, porque subiu nos ombros de gigantes, aquela coisa toda. E, de repente, o Kuhn chama a atenção que, às vezes, aparece alguém que vem e mexe numa pedra e o edifício inteiro cai e faz toda uma mudança no edifício inteiro que estava sendo acumulado. Essa daí seria uma ideia do paradigma e o que o Kuhn chamou de mudança de paradigma. Yeah. You change your perspective, explanations after that, after Einstein's theory, and you see two important words like order and chaos. These are two important terms. You may think through these terms for history, for psychology, for philosophy and sociology and other science fields. And I want to give an example in philosophy, for instance, and realistic is more near to chaos, but idealistic perspective is more near to order. So you may this spectrum is very important, and you may put all important terms in this spectrum in any field of science. Ok. Então, que vocês veem aí nessa mesma transparência, nesse mesmo slide, esses dois termos, a ordem e caos. Já disse que não é o caos da bagunça, é o caos dentro da teoria do caos. E que ele considera que, na verdade, existe um espectro, esses termos são muito importantes e aparecem em várias áreas da ciência, aparecem na física, na filosofia, na psicologia, na sociologia, e que são dois termos muito importantes, e ele considera que, na verdade, existe um espectro entre essas duas coisas, e que, por exemplo, o caos, na visão dele, dentro do ponto de vista filosófico, está mais ligado com a realidade. Nossa realidade não é tão abstrata e ordenada como a ciência às vezes faz crer. A realidade é mais caótica. E a ciência clássica, especialmente, a ciência lá do Newton, fingia que existia uma ordem e era simples e que, enfim, era compreensível. Yes, as human beings, we love order. We find it more meaningful. But we will say that the order is in the universe is different from our perceptions. And we call that order chaos. And I want to give an example again. The settlement of trees in forest is not like in parks, you know, and the trees are lined up in the parks like a ruler. I mean, order is an human-based explanation, and chaos generally works in nature. So if you want to understand the nature, you find chaos, but if you but our brain needs an order and meaningful explanation. So então ele está dando um exemplo muito interessante, né? Que, por exemplo, na natureza,
Se você olhar para as árvores da natureza e comparar com as árvores de um parque, é muito diferente. As árvores de um parque, elas estão ordenadas em fileiras, bonitinho, arrumadinho. Mas no mundo real da floresta, aparentemente elas estão arrumadas de um jeito caótico, você não consegue enxergar ordem nenhuma. Só que a nossa mente precisa encontrar uma ordem para a gente conseguir entender. A gente não consegue apreender o caos. Então, a gente precisa de uma ordem, mesmo que não seja, enfim, a realidade. Yes. And this is our new slide. And what's new? And I like this saying. I really like this beautiful saying, nothing new under the sun. Yes, we are talking about paradigm shift, but I also like this saying, nothing new under the sun. Generally, we like saying different words like STEM education, like creative education, like 5E methods and 6 HAT methods, and we like this kind of producing. But we also think on the previous knowledge. So what kind of knowledge brought us to this concept? So every concept has background. We have to think on this background knowledge. Ok. Então, ele está comentando essa apresentação, falando em o que há de novo, né? E ele fala, apesar de tudo, ele gosta de usar essa expressão lá de Shakespeare, né? Não há nada de novo sobre o céu. Até porque muita coisa que a gente vê como novidade em educação, na verdade, é um repaginamento de coisas que já existem. Ele deu exemplo aqui no Brasil, não sei se é muito comum, mas lá é a história da educação em seis chapéus. Diz que o cara tem que usar uma certa hora um chapéu de orientador, uma hora um chapéu de instrutor, enfim, é uma modelagem que se usa em alguns países. Enfim, ele deu vários exemplos de modelos, entre aspas, inovadores de educação, que ele considera que, no fundo, não são tão inovadores assim, porque tem que se basear em conhecimento já existente que nos trouxe até aqui. And now, I am sorry for putting this picture, COVID-19 picture, so we really bored with this virus, I know, but I want to highlight what's new. And with this virus, now we have to gather people all over the place and stop giving exams and papers. And nobody went to the course and learned how to use cell phone. But we see everybody uses it. And formal and informal education I am talking about. And generally in schools, we try to order explanations, ordered curriculum, ordered lessons, lecturing. But in our real time, we learn most difficult things without ordering. I explain this perspective a chaotic education. Ele está chamando de atenção que, na verdade, essa história do vírus acabou enaltecendo situações novas, ou pelo menos coisas que a escola não ensina e que agora estão fazendo falta. Por exemplo, nessa realidade de aprendizado em casa, aprendizado à distância, educação no hospital para os pacientes, né? A educação já não está mais usando padrões tradicionais do tipo prova escrita, presença escrita, tem que ser feito coisas diferentes. E, infelizmente, a escola não ensinou competência para a gente trabalhar com isso, não houve tempo, a coisa pegou de surpresa. Então, não aprendeu, por exemplo, a como usar um celular para aprendizado, várias tecnologias que a gente está tendo que usar
e que a escola não ensinou. Então, isso não deixam de ser coisas novas. And what we need to do is transfer the experience of the past by focusing on the enthusiasm of natural learning. And we will talk about the purpose of education in the future. But now we must talk about the new one. There is a corona on our agenda, and but teachers ignore this great scientific phenomenon generally sometimes, and I tell about and unrealistic concepts like vectors or scalars, quantities, and there's a huge scientific phenomenon. So we are telling about it, we are listening about it, and coronavirus is more scientific and important concept in our life. Talking about other concepts during their lessons is not realistic. We want students understand something from out of their life. Exatamente. Ele está chamando atenção, né, que essa coisa tão presente no nosso dia de hoje, que é o coronavírus, não é uma coisa que é ensinada na escola. A escola está muito deslocada da realidade. A gente perde muito tempo ensinando coisas que nem vetores e mais um monte de conceitos que não estão presentes no dia a dia do aluno. Enquanto que uma coisa tão importante que a gente ouve tanto falar no jornal, na televisão, em todo lado, a questão do coronavírus, como é que ele se transmite, como é que ele infecta, o que é um vírus, o que é a diferença entre um vírus e uma bactéria, isso não é tanto enfatizado na sala de aula, e, portanto, estão muito deslocados da nossa realidade. A gente gasta tempo ensinando conceitos irrealísticos. Yes, I had been doing exams without observers for 5 years, and I have been doing online classes, assessments, also for 5 years. But my some of my colleagues or other lecturers said that online exams, well, they may cheat, and without any observer, what are you doing? It is impossible. They will cheat. They will cheat. They will cheat. But we call this behavior, this cheating event, as a cooperation in the real world. So, what you said, I didn't get it. Yes. What? Cheating, during the exam, you look your friend's paper. That understand, okay. You said something. In the real life, we say this cooperation. Cooperation. Yes. Sure. Yeah. You share your documents, you ask someone, and yes, indeed. When during your personal and professional development, you use these kind of skills. But virus set us, and virus taught us that students may examine in their home. Yes. Então, ele está enfatizando essa questão, né? Por exemplo, diz que faz 5 anos, que lá na atividade de ensino dele, ele já dava testes e avaliações sem que tivesse alguém cuidando da sala de aula, cuidando dos alunos para ficar vendo se eles copiavam ou não. E que os colegas dele, mesmo professores de outras instituições, todos falavam, eles vão copiar, essa avaliação não funciona porque vai copiar. Há uma ênfase muito grande nessa questão da cópia. E ele fica um pouco em dúvida sobre essa questão esse comportamento do copiar, no fundo, fraudar uma avaliação, comparando com o mundo real. De novo, aquela questão da escola e o mundo real. Na vida real, a gente trabalha muito com cooperação. Quando você não sabe
fazer uma tarefa, operar um equipamento, usar o celular, o que é que você faz? Você pergunta para um amigo. Então, quer dizer, no nosso dia a dia, no nosso mundo real, a regra é cooperação, enquanto na escola se impõe uma competição que os alunos, às vezes, têm que dar a volta pelo copianço. Então, justamente, ele não acredita nisso e ele valoriza muito a cooperação, mesmo na sala de aula, mesmo na avaliação. Yes. And I think we have to give up our habits, some of habits, and like students take their responsibility about their learning. This is very important. Yes, we generally think that it's wrong. Cheating is wrong. Yes, cheating is wrong. But looking at their computer or other websites and searching for that information, they are learning. So, and these processes are important. We have to focus on how to help students learning, and we have to focus this. And students have to take the responsibility, and it's their responsibility. They have to learn that if they ignore this kind of scientific events, if they don't study, and they can't learn. And if they can't learn, and they can't understand the nature. Yes, and but in traditional schooling, we examine them and give score their scores and say you are good working student, you are not clever, no, you are you have to work harder, more, and we say something like this. So this process, this coronavirus days taught us, and students have to take their responsibility on their learning. Yes, ele está comentando que justamente quando esse processo dos alunos pesquisarem, procurarem coisas no Google e conversar com colegas, é uma forma importante de aprendizado. O aluno, quando está pesquisando na internet, ele está aprendendo. Então, que esse processo de escola tradicional, ele é irrealístico, porque ele pega e submete a pessoa a um teste, e em função desse teste ele vai dizer, olha, você é um bom aluno, você é um mau aluno, você é trabalhador, você não é, enquanto que na vida real a gente tem que buscar informação, e você aprende muito com isso. Então ele valoriza muito essa questão da autonomia do estudante, que o estudante deve ser mais estimulado a buscar o próprio aprendizado, a buscar o próprio conhecimento. É interessante porque até a última orientação da UBRA nesse sentido, de incentivar a autonomia do estudante. Yes, and out of lecturing, we learned homeschooling, and as I said before, there is nothing under the sun. There's nothing new under the sun, but homeschooling and distance learning and education in hospitals are some of new terms to our community. And I want to show you one book, and it was written in Turkish, and it's about science education in the hospitals. So, yes, this kind of studies are very important because we learn out of lecturing. There are different ways of learning. Sim, ele está comentando, né, que existem muitas formas de, digamos assim, autoaprendizado e aprendizado fora da escola. Então, ele demonstrou,
mostrou um livro que é focado especificamente em aprendizado no hospital, que é uma realidade para muita gente agora. Então, mesmo que seja nada de novo sob o sol, tem coisas novas que estão aparecendo até por causa dessa questão do coronavírus, e nós temos que saber viver com isso. Yes, and I want to say, change the slide, and we are still talking about chaos theory. In previous presentation, in previous slide, we talk what's new, and we understand that coronavirus, like this kind of catastrophic events, and are generally taught us something, and this was very, very important for our reviewing our educational system. And I want to give another example from nature, rivers and lightning, you know. And let's talk about the move of water on the earth and move of electron from sky to the ground. And it's not linear. Yeah. This is natural behavior of water and electron. And someone may say, you are wrong. And in a wire, electron moves linearly. Some of you may say this, but this is also wrong. Considering the electron entering and leaving the atom, think on this. You may see that before the atom and entering the atom and leaving the atom, it's not a linear. So if we focus on water or an electron, we say in nature that there is a non-linear motion, there is a non-linear science. Exatamente. Ele está chamando a atenção, né, que ao contrário da física clássica, que é uma física linear e, portanto, fora da realidade, na realidade nós temos fenômenos não lineares catastróficos. Por exemplo, ele citou o próprio Covid, né? Foi um evento catastrófico que mudou um monte de coisas na nossa realidade, não só na escola, como fora dela. Isso são aqueles fenômenos que o Taleb chama de cisne negro, é uma coisa que aparece assim inesperadamente e que muda completamente a realidade. Então, ele está dando exemplos de física do mundo real que não são lineares. Por exemplo, o fluxo do rio, você vê da figura para aí que ele está muito longe de linear, e no lado direito você tem um raio, que é um fluxo não linear de energia elétrica. E ele, inclusive, comentou, né, ou alguém pode argumentar, não, mas no fio elétrico a eletricidade flui linearmente. Ele falou, não é verdade. Não é verdade, porque se você olhar no nível microscópico, atômico, o percurso que o elétron faz dentro do fio não é linear. A gente que tem essa ilusão de linearidade, mas no mundo real, concreto, microscópico, inclusive, isso não é linear. O mundo real não é linear, não é simples. Yes, this now a golden question is coming. Like everything in the nature, knowledge must be acting chaotically from teacher to student. And let's be honest for a few times. And remember our student years. We may see clearly that not whole lesson we listen to teacher. Sometimes our brain change the direction and focus on other things. Yes, this is similar like a moving of electron, not a ruler, not a linear, and also our learning, also our synapse and brain cells, electron
transferring of electrons, electricity in our brain, also not linear. So the transfer of knowledge should be non-linear. Ele está usando esse argumento para falar que a nossa maneira de ensinar, nossa maneira de transmitir conhecimento, nossa maneira de aprender conhecimento, na verdade, não é linear. É uma abstração, uma irrealidade desse processo linear que a gente tenta fazer, de pegar todo o conteúdo, linearizar e ir fazendo passo a passo. Ele argumentou, se você lembrar dos seus tempos de escola, você está ali focado na tela, no quadro negro, tentando seguir aquela sequência linear, e o teu cérebro vagueia para outras ideias, não é? Não é um processo linear. E mesmo dentro dos neurônios, as conexões das sinapses, os próprios elétrons que transmitem informação dentro do cérebro não seguem um caminho linear. Então, essa ideia de linearizar o aprendizado é irrealística. A gente tem que levar em conta, na verdade, essas questões caóticas para que o ensino seja mais próximo da realidade. Yes, the question is, why isn't the education system chaotic? Por que o sistema educacional não é caótico, então? Yeah. And I want to explain butterfly effect. Most of you probably know. And can a butterfly in Brazil really cause a tornado in Texas? And this question is explain the chaos theory a little bit, and it's a popular and well-known explanation of chaos theory, but there are two figures in the slide, and at the left side of the slide we see butterfly, and with a graph. You know that graph is not a time, it's not famous on well-known graphs. It's not like that, and it's created with some variables. At the right side of the slide is some variables from Turkey, and during the coronavirus days, I prepared from Health Administration webpage, and these are new cases and new hospital discharges and healing sick people. 3 dimensions are explain these variables together. You see at the right side graph, and there is no timing, first day, second day, like this, and these 3 variables are more related variables in each other. So if we create this kind of graphs, we may see 8 on the graph, 8, like at the left side of the graph. And it's very interesting. Before 2 weeks, I saw that I am talking about the right graph, right-sided graph with white background, and I saw a small 8 at the bottom of this graph again, and we learned that virus changed and evaluated from one structure to another structure. So most of you may know fractals, that if you look at a picture, big picture, you may see the same figure in the piece of that picture. So like an 8 figure we see in these 2 graphs, and
this say that also, like all the other things, coronavirus behave chaotic. Ah, interessantíssimo isso. Olha só. Ele está comentando, né, a pergunta, para quem já ouviu falar de teoria do caos, tem aquele exemplo que é uma pergunta clássica, né, como é que pode o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil, por causa da atmosfera ser um sistema caótico, complexo, esse pequeno efeito pode se expandir e acabar virando um tornado no Texas. Então, essa perguntinha clássica sintetiza uma ideia popular do que é teoria do caos, né? Então, do lado esquerdo, vocês têm para aí uma borboleta para representar essa pergunta, mas tem aquele diagramazinho verde para ali, que é um diagrama que aparece muito tipicamente em sistemas caóticos. Esse diagrama, esse gráfico, não é um gráfico de posição contra o tempo, não é um diagrama de espaço de fase, é um diagrama que foi criado justamente para conseguir analisar caos. Então, ele tem algumas estruturas características ali, que são chamados atratores, etc. Quem conhece teoria do caos enxerga isso. Não vamos aqui entrar em detalhes nisso. Agora, o gráfico da direita foi um gráfico que ele fez para o Ministério da Saúde lá na Turquia sobre a evolução do coronavírus lá. Só que ele não fez um gráfico daquele em função do tempo, o número de casos, número de óbitos por data, não sei o quê. Ele fez um outro tipo de gráfico semelhante àquele da esquerda, e o que ele observou é que se você olhar mais ou menos, você consegue enxergar que essa distribuição de pontos para aí começa a ter uma semelhança com aquele diagrama de asa do lado esquerdo, e isso daí sugere fortemente que essa pandemia do Covid está manifestando aspectos caóticos, então, quer dizer, você tem mesmo que levar em conta a teoria do caos em muitas situações que você achava que talvez não fosse aparecer. Yes, we will say something about sustainability in next slides, and it's an issue very related to population. Population, the theory, chaos theory, that best describes the population change in countries, number of people, population, and the change of population is can very explainable easily with chaos theory. Ele está olhando questões de educação, de sustentabilidade, por exemplo. A verdade é que se você pensa num país e a evolução da população ao longo do tempo, número de habitantes, etc., ela é muito melhor explicada pela teoria do caos. Então, é um exemplo de que a teoria do caos tem muita importância dentro de um contexto de sustentabilidade. Yes, but in futuristic perspective, I mean, talking about the future, generally we use linear predictions, but chaos theory about countries' population change and say that you cannot predict in long-term periods. So it may change with a little effect, and maybe this will be the butterfly effect. It can turn into a big effect when uncounted details and fractions accumulate. So I want to say something about butterfly effect in education. You make a design. Para o próximo exemplo, deixa eu concluir. Let me finish your example before moving to the new slide, ok? Ele estava comentando que se você pensar, por exemplo, numa população de um país, geralmente as previsões são feitas com previsões lineares. E o que se vê é que, como as populações elas seguem um padrão de teoria caótica, nenhuma previsão linear se sustenta a longo prazo com relação a populações. Pequenas variações, pequenos efeitos hoje
podem causar efeitos catastróficos a longo prazo, em termos de população. Então, que tem sensivelmente um efeito borboleta nessa questão da sustentabilidade. Então, é mais um exemplo que a coisa tem que ser levada em conta. Ele vai passar agora para falar, na sequência, como que a teoria do caos tem importância dentro da educação. All right. I want to say something about butterfly effect in education. You know, some students, some ignored students are in the classroom. I mean, some blind students or some deaf students. Generally, out of developed countries, some of countries, generally, blind learners are sitting in the class with doing nothing, and teacher gives high scores, and because they don't know how to teach them, and they thought that they are helping blind learners without teaching and giving high scores. But on the other hand, they don't learn anything because they can't touch, and teachers' explanations are not enough to understand without viewing something. So there are lots of ignored students in the classroom. But if we support their learning, for instance, if we give a material to them, like a ruler with different marked or signed ways, if we give a material to them, and they will learn the concept, they may learn the concept, and also other students, by touching that material, may improve their learning more than more. Olha que interessante. Está falando que tem muitos alunos. Sorry, interrupt you. Que tem muitos países, né, que colocam estudantes com necessidades especiais, diferentes, na sala de aula, mas que não adaptam a forma de ensino para esses estudantes. E aí, na hora da avaliação, eles dão nota alta para o estudante, mesmo que ele não tenha aprendido nada. E acham que com isso eles estão ajudando o estudante. É uma coisa assim bem paternalista, de passar o estudante com problema sem que ele tenha aprendido nada. E o professor está chamando a atenção que se você usa materiais adequados, e ele deu o exemplo de uma régua que tem as marcações em alto relevo, marcações diferenciadas para as várias posições da régua, não só o aluno com deficiência visual ou coisa consegue construir o conceito de comprimento manipulando um material adequado, como os outros colegas que não são invisuais, que não têm dificuldade de visão, usando o mesmo material melhorado, até eles conseguem aprender melhor, usando o mesmo material. Então, por que não, né? Yes, let's see the next slide. What should be the goal of education? And good citizen or good people producing an artful, these terms are some of them from we may think firstly, and but teaching life, what's life, and preparing the students to the life may be the goal of education, and to explain the experiences to many people in short time, and not to be left behind in the race between countries.
And to reach them, it's necessary to transfer information, and transfer of information with direct expression or lecturing. And these may be some of topics when we want to talk about the goal of education. Pois é, ele vai falar agora das metas de educação, né? E que, em princípio, educação seria para formar bons cidadãos e boas pessoas capazes de produzir e que sejam, que não sejam danificadoras umas às outras, né? E o que é a vida do aprendizado, né? Uma vida de ensino, e explicar experiências de vida para muitas pessoas num pequeno espaço de tempo. O Feynman, que é um físico, ele propõe essa concepção do que é o que deveria ser o processo educacional. É ensinar para muitas pessoas, num pouco espaço de tempo, uma grande quantidade de experiências acumuladas e não deixar ninguém para trás na corrida entre países, ou seja, uma educação que promova uma igualdade maior entre os países, não enfatizando esse aspecto de países super desenvolvidos e países muito atrasados. E que para ensinar essas pessoas, para acessar essas pessoas com dificuldade, tem que ter um processo de transferência de informação. Uma transferência de informação que aconteça através de uma expressão direta. Então, agora ele vai comparar a ciência linear, com a ciência caótica. Yes, I say this kind of education as before, linear education. Why we are in a race, we are as a countries in a race, and we have to be the winner. So we have to transfer of all the knowledge we have learned before to the student. So we need direct expressions, as I said before. This is lecturing and giving information from teachers to students in a short time in the lecture. What we do, this lecturing is one of solutions of our educational system. We need this kind of educational system because we think that we are in a race. So out of other countries, we have to be the first. We have to be the winner. We have to be successful in this race. But it's unrealistic because we are not in a race. We have to be more relaxed, more happy. Learning something makes you happy. And there is something I didn't write here, but participants may search this term, slow education. What does it mean? It is learning something in slowly is the best thing in the world. And education, in a fast way, you can't learn. You only memorize something, but learning is different memorizing. So we have to focus on our lives. The goal of education should be teaching life, not racing with others. So interesting. So he's saying that que esse modelo clássico de ensino, que você tem que despejar uma quantidade enorme de conhecimento em muito pouco tempo, parte do pressuposto que nós estamos numa corrida de competição pelo melhor emprego, pelas melhores notas, um país competindo com o outro numa corrida tecnológica, armamentista, é um modelo, um paradigma competitivo e de corrida. E por causa dessa visão,
é que surge essa ideia de despejar o máximo de conhecimento possível no menor tempo possível. E, na verdade, o que ele fala é que isso daí está errado. Esse paradigma está errado. Nós não estamos numa corrida. O objetivo da educação deveria se ensinar as pessoas a viverem bem. Então, eles estão propondo em alguns lugares já, que nem tem o fast food, estão propondo o slow food, em que ao invés de você comer um sanduíche correndo em pé, você senta para fazer uma alimentação saudável, com calma, e você se nutre muito mais. Da mesma forma, já se fala em uma educação suave, uma educação devagar, onde você aprende mais sobre a vida do que uma quantidade enorme de conhecimentos, e principalmente você aprende sobre a vida, e não unicamente um monte de conceitos abstratos que está no livro e que possivelmente você nunca mais vai usar na vida. Yes. And the last sentence of this slide is linear science and chaotic science. And to teach the nature, universe, and social life to students in a fast way, in controlled environments. I mean schools. The schools are controlled environments. There is no surprise. There is a curriculum which you follow that steps, and educational should be planned. Yes, that's right. And if you take these lessons, courses, you will get the certificate. Everything seems linear, one after another, but it's not realistic. Sometimes you miss the bus, so you can't get the exam, then you can't get the certificate. Life is chaotic, so this is a chance. These days, coronavirus days is chance for us to change our educational system, make it chaotic. I want to give an example from health faculties and from their instructional method. Probably in your country is the same with should be the same in our country. In our country, these faculties, these hospitals teach the doctors how to behave due to the coming sick people. And they look, what's the problem? Then they learn the problem. There is not a written and following steps to learn the illnesses, but they learn the problem according to that people. Should I explain? Sim, ele está falando, né? Excuse me? Sorry? You want to develop the idea? Yes. Okay, sorry. Go ahead. No, I am worried about explanation. Did it be clear, or I may do it again? I am talking about the health faculties. Yes, I see. Yes, their educational system. They are not following an ordered. Their curriculum are not ordered. They teach and they discuss the coming people's problem. I see. Yeah. No, it's okay. Ele está comparando, né, essa questão que nas escolas tradicionais elas são lineares, no seguinte sentido: não há surpresas. O currículo já foi planejado, já está previsto, é uma sequência de conteúdos e passos a serem seguidos. Você entra lá no primeiro ano, segue aqueles tópicos todos, aquelas provas, aquelas avaliações, aquela sequência de conteúdos e cadeiras. Chega no final, você tira um certificado
e é jogado no mercado de trabalho. Só que o mundo real não é assim. O mundo real é caótico, você não sabe, você tem surpresa todo dia. Então a escola não te prepara para o mundo real. Um processo de caótico de ensino seria ao contrário, ele partiria da realidade. Então ele deu um exemplo onde isso daí já está acontecendo em algumas escolas de medicina, escolas ligadas à área da saúde. Em vez de dar todo aquele currículo de medicina, aquele monte de coisa para decorar, para daí algum dia, quem sabe, você vir usar aquilo, eles partem do mundo real. Eles pegam pessoas que chegam no hospital doentes e a partir dessa doença, do diagnóstico dessa pessoa, é que os alunos vão aprendendo. Então, eles aprendem do mundo real para o conteúdo, em vez de aprender um monte de conteúdo e depois cair no mundo real e ver que o mundo real é diferente, que o mundo real é caótico, cheio de surpresas. Yes, let's pass the other slide. Now, I am continuing this term again, chaotic science education. What does it mean? And there are 4 different pictures. At the left side, there are 2 pictures. F means family, and T means teacher. P means principal, and S means student. A means academician. Mm-hmm. And I tried to explain different kinds of interactions. Mm-hmm. According to my view, education is interaction. If you improve your number of interactions, and if you improve your interaction structure, you you teach better. And this is a kind of interaction map. In the first picture, there is a one-way direct interaction with teacher to student. And there is a discussion, not positive interaction. There is a negative interaction with principal and student. And there is a two-way interaction. It's a democratic way. It's a democratic type from A to S, academician to student. And this means that student may say something to academician, and academician listen him, and academician may say something to student, and student also listen him. This is two-way interaction. But between teacher and student, there's a one-way interaction, and teacher thinks that student listen him, but in fact, maybe sometimes students don't listen to teacher, and teacher don't ask, is there any problem? Because he is lecturing and students have no chance to say anything. This is a one-way interaction. In this way, there are two lines between teacher and family, and this means that distance interaction. And distance interaction means that they talk with the mobile phones, not face-to-face interaction. Maybe the students stay in dormitory, and family also use phone, and students, between the family and students, there is also one-way direction. And this is a simple map of interaction between 5 components of educational system. Let me explain that. All right. Ele está fazendo mapa de conexões do ensino tradicional. Você tem o F de família, o T de professor, o S de estudante, o A de acadêmico, né?
e o de principal diretor da escola, e você vê que, primeiro, a relação entre professor e aluno é direcional. O aluno tem que aprender, o professor tem que dar aula. E dar aula é uma comunicação unidirecional. O professor vai lá na frente, expõe a matéria e o aluno absorve. E mesmo essa conexão, ela é incerta, porque o aluno pode estar na sala de aula e pode não estar aprendendo nada, pode não estar vendo comunicação nenhuma, ele pode não estar ouvindo o professor. Ele está mais preocupado com o cachorro dele que está doente, ou com a guria que deu fora nele, enfim, ele não está ouvindo. Então, essa linha, além de ser ruim por ser unidirecional, ela pode nem existir. A conexão entre o diretor e o estudante também é uma conexão negativa. O diretor frequentemente está ali para criticar, reclamar, punir, enfim, não está ali numa função de apoio do aluno, diretamente, pelo menos, não. A relação entre família e professor, ele põe um traço duplo, porque é uma relação distante. Geralmente, os pais estão lá ocupados com os trabalhos deles, e de vez em quando o professor liga para os pais e fala, olha, teu filho está indo mal, está acontecendo isso, a escola vai fechar semana que vem. É uma comunicação à distância, não há uma comunicação próxima, frequentemente, entre o professor e a família. A família não acompanha de perto, não conhece o professor, não sabe direito quem é, como é que ele é, e o professor também não conhece a família do aluno, etc. Em meios universitários, é muito comum que o estudante, inclusive, more longe da família. Mora num dormitório estudantil, e daí acontece que a comunicação com a própria família também é distante, por telefone, coisas assim, não é uma comunicação próxima, muitas vezes. A única comunicação, assim, mais interessante que tem é entre o estudante e o acadêmico. O acadêmico, aqui no caso, somos nós que estudamos o estudante, fazemos pesquisa a respeito, etc. E ele diz que ali a comunicação ainda é melhorzinha, ou a gente ouve o aluno, a gente quer saber o que o aluno pensa, o que o aluno sente, para nós desenvolvermos nossas pesquisas, nossas teorias, etc. Então, é uma das poucas comunicações que ainda é bidirecional e positiva. Yes, at the right part of slide, there are two pictures. Two models are face-to-face, and they are transferring knowledge from one to another. It symbolizes that. It's also symbolized linear education model, I think, with 2 points. For instance, teacher and student. And these 2-point interactions are possible between student and principal, student and academician, student and family. These two-pointed interaction are possible. But if we have some problem with these 2 points, we have to add new point, the third point, to the system to solve the problem. We are making the interaction more complex, complexity. So if you want to solve the problem, you should add another point. For instance, teacher and student are discussing in each other, and teacher says, let's talk with the principal. This may bring the problem in a solution. Teacher may say, let's talk with your family this problem. This may also bring the problem solution. And this triangle, three-person interaction, or rectangle at the base, you may see 4-person interaction, also maybe with the 5-point interaction, make the solution clear. And we say this learning over the network, learning over the community, more complex society, and this is similar to the chaotic education. How should we solve the problem? How should we learn? And one more sentence I have.
always, we believe that students learn from teachers. But in fact, you will agree with me, sometimes teachers learn something from students. So we should think on this in depth. Learning and teaching is one concept. Teaching and learning, it depends on your perspective. If you are a student, you are learning. If you are a teacher, you are teaching. But in fact, it's one thing, one phenomenon. So the big interaction is very important in chaotic education. Networks, yes. Ok. Então, ele está falando, né, que as interações, por exemplo, em professor e aluno, geralmente são interações muito simples, lineares e bidirecionais, tá? Binárias. Então, você tem na figura ali de baixo duas pessoas frente a frente, cara a cara, por exemplo, o professor e um aluno. Então, o professor ensina um conteúdo e o aluno dá uma resposta na prova e coisa assim. Só que muitas vezes surge um conflito, ou porque o professor acha que o aluno não tá se dedicando, ou porque o aluno colou na prova, ou porque o aluno está faltando, enfim, surgem conflitos entre o professor e o aluno, ou o aluno acha que o professor não está sabendo ensinar a matéria, e quando gera um impasse nessa relação simples, o melhor caminho para resolver esse impasse é você complexificar a relação. Por exemplo, incluindo uma terceira pessoa nessa relação binária, por exemplo, o conselheiro pedagógico, ou o diretor, ou a família dele. E ele está comentando no diagrama da direita que quanto mais você complexifica a relação, quanto mais caótica ela se torna, mais próxima de uma solução satisfatória para todos. Ou seja, de repente o problema não é só entre professor e aluno, existe todo um sistema em volta que causa o problema, e que se você não simplifica o problema só entre os dois, você pode entender melhor o problema e achar uma solução melhor. Então, foi isso que ele falou. All right. To get chaotic science education, to get chaotic education, we have to improve the number of interactions. Students should ask questions. Students should travel with science museums. To get the chaotic education, we let everyone to interact with different things. I mean, we should not ignore the disabled students with special needs. We have to do inclusive education to improve the number of interactions. And if you ignore some students, this means that you are concerning with linear education. In linear science, we ignore some variables, but in fact, that little detailed variables may be huge results, may bring huge results. So chaotic education means put all the components of education system and let them interaction. Então, ele está explicando que quando você pensa em educação caótica, ela se deve basear em relações mais complexas, não simplesmente em relações lineares, binárias entre duas pessoas. Então, que quanto mais pessoas você põe, quanto mais rede você põe nessas relações, mais rica ela fica. Então, por exemplo, o teu estudante não deve se relacionar só com o professor, deve relacionar também com o acadêmico, com o diretor, com todo mundo, e igualmente as outras pessoas participantes do processo. As relações têm que ser complexas. Ele compara isso daí com
Inclusive, ele menciona a questão dos estudantes com deficiência, com necessidades especiais, que eles não podem e não devem ser ignorados, porque fazer isso seria linearizar o processo de ensino. E ele comenta, por exemplo, ele faz analogia com a ciência, que quando você elimina certas variáveis para você simplificar o problema, você está linearizando o problema. Na verdade, você pode estar jogando fora variáveis que aparentemente não são importantes, mas por causa do efeito borboleta, efeito do caos, essas pequenas variáveis podem ter um efeito muito grande no resultado, na solução do problema. Você pode chegar numa solução completamente irrealística porque você eliminou um fator que parecia sem importância no começo. Yes. Now, next slide. Yeah. What does chaotic science education mean? I think the last slide. This presents my view, and which I define as a paradigm, a new paradigm, chaotic science education. And in my opinion, there are 4 components of chaotic science education. You may improve, you may change the numbers. For instance, you may say, you may define new components of this science education model. But in my opinion, there should be 4 components. There are enough. If we make science education sustainable, if we make science education accessible, and we let students create something, and also as a science educator, we should create something. And if we make our educational system more contextual, I will explain all 4 these components. I think our educational system will be evaluated to a chaotic educational system. So, yes, these 4 components are important. Ele argumenta que, na visão dele, a ciência, ou educação científica caótica, ela pode conter vários elementos, mas esses 4 ele acha que são fundamentais e suficientes, que seria uma educação científica sustentável, uma educação científica acessível, né? Você incluir as pessoas para que ela seja sustentável também, que ela seja criativa, ou seja, você permita que os estudantes criem coisas, não simplesmente adquiram, assimilam conhecimento, e que essa educação científica seja contextual, ou seja, próxima da realidade, do mundo real, da vivência dos alunos. Então, ele acha que com esses 4 elementos, você terá o que ele chama de educação científica caótica. Yes, chaotic education appeals to all senses, I think. Chaotic education makes the brain creative and trains the brain and solves the problems. Chaotic education give a chance to students solve their problems, because it should be contextual. I will explain what I mean in terms of contextual. The content may change chaotically as the issues in life, but in chaotic science education, in my opinion, we should use these 4 components together. You may criticize my model, but the essential and the important thing is changing our education system to chaotic educational system. We have to improve number of interactions, and this is my solution. This model gives a solution how to
how to manage the this transferring of educational system. This is a solution, in my opinion. Ele argumenta que esse processo aí da ciência caótica, ela tem a vantagem de, como é que fala, de acessar todas as nossas faculdades, né? Não só cerebrais, mas, enfim, todos os nossos aspectos da nossa vida. E que ele oferece esse modelo como sendo uma solução para o nosso problema de ensino de ciências atual. Ele acha que esse modelo é suficiente para promover essa mudança e fazer uma educação científica mais eficaz. Yes, let's change the slide. And sustainable education, under the title, I give some references. Who interest this concept in depth may look at the reference at may look these references. I want to say something about sustainable education. We generally confuse with the word continuous, and continuous explain us and without non-stopping moving, without it's also about timing term, but continuing something. We don't use any spaces. But sustainable includes spaces. I want to give an example about educational system. And continuous learning is impossible, but sustainable learning is possible. Generally, we have holidays, breaks, and these kind of spaces make learning possible. Continuing learning is impossible because there is no time gaps. Did I explain? All right. Educação sustentável relaciona com educação continuada, porque a educação tradicional ela é continuada. Então, isso é uma coisa que não acontece na escola tradicional, porque você tem feriados, você tem férias, você tem todo esse tipo de interrupções no processo. Ela não é realmente contínua. Mas numa educação continuada, uma educação sustentável, é um processo contínuo que você estuda a hora que você quer, ela não está limitada por questões de tempo. Yes, and when we are talking about sustainable education, we are also talking about the structures, past, present, and future timing scales. And we are talking about a school, and if we can show the picture of school 20 years ago, and now we are a student of that school, and the next 20 years later, schools will be at there. We may say that in terms of that school, there's a sustainable educational component. So if we talking about sustainable education, we mean keeping the system established for a long time. Sim, que eu também está pensando em termos de que se você mostrar uma fotografia de uma escola, uma sala de aula de 20 anos atrás, uma fotografia de agora, basicamente as duas fotos são iguais. Então, a gente está, no fundo, contribuindo para a perpetuação de um sistema. Yes. At the left side of the slide, there's a picture with greens and sustainable energy or trees and water resources, like these kind of terms. It symbolizes that these terms. But it's true for general meaning of sustainability, but in a specific way for education,
we use this sustainable education term in to explain how can we make the system sustainable. Ok. Sim, ali no lado esquerdo ele tem um diagrama que mais ou menos sintetiza essa ideia de educação sustentável, né? Ele tem verdes, energia eólica, fontes de água pura, enfim, toda essa concepção que a gente tem de educação sustentável. All right, let's change the sustainable education, yes. And now, I want to give an example for 4 components for sustainable education. Which model do you choose if you want to do an experiment, if you want to make your lesson chaotic? This time, I think it must be a glass bottle. Do you agree with me? Aham. Vocês concordam que, aparentemente, é mais sustentável as garrafas de vidro do que as de PET? Yes, it's breakable. You may break it, but you can also find it in the markets, and it's healthy. After 5 years in your lessons, you may also find glass bottles again. It's for sustainable, also for recycling. I prefer glass bottles, not the plastic ones. When you are doing this activity, you have to think, you have to discuss the sustainability concept. Sim, eu estou dando esse exemplo das garrafas, né? E garrafas de vidro, apesar de serem quebráveis, elas têm elas podem ser reaproveitadas mais do que recicladas. E que você possivelmente vai ter as mesmas garrafas de vidro em uso durante 5 anos, por exemplo, ok? E são mais saudáveis nesse sentido, e ele pessoalmente prefere garrafas de vidro. Yes, the other concept is accessible education. We are planning our chaotic science education activity. We choose green glass bottles to make our activity sustainable. And we now accessible education. We are talking about accessible education. Can you see some ropes, little ropes on the bottles, white ones? Vocês veem que ele está fazendo uma atividade de educação acessível, mas que é baseada em sustentabilidade também. Ele está usando garrafas de vidro verdes, né? E ele está perguntando se a gente está vendo que essas garrafas estão marcadas com pequenos cordelinhos, anéis, borrachas, enfim, marcando diferentes alturas na garrafa. Yes. These signs are for students with special needs. Their needs are tactile education. They have to touch something, and they may understand in 2 ways. I am talking about blind learners. They have to touch, or they have to listen the description, what's happening there. I signed the bottles with ropes, and they show the level of water, and this cartoon makes when you put on the desk, blind learners may change the bottle's position, and the activity will be end. So I putting with the red
can you see the bottles? Yes, yes. I used red cartoon instead of other colors because green and red are construct colors. You know, there are some low vision learners, and these construct colors also help their learning. We should use construct colors when we are designing, when we are creating a material for all learners. And yes, we may translate these sentences. Então, ele está usando esse dispositivo para trabalhar com estudantes com deficiências geralmente visuais. Então, os deficientes visuais precisam ter pelo menos dois tipos de entrada, dois tipos de informação diferentes. Então, no caso, não só ele ouve a explicação do professor, mas também de forma táctil, ele consegue ver as alturas diferentes marcadas na garrafa, vai ter quantidades diferentes de água, etc. e tal. Além disso, ele usa uma base para sustentar as garrafas, para evitar que o aluno cego, sem querer, bata na garrafa, ela tombe e destrói todo o experimento. E ainda por cima, ele usa combinações de cores que são testadas para maior visibilidade, porque ele tem não só estudantes totalmente cegos, mas tem estudantes com deficiências de visão e que conseguem distinguir alguma coisa. Então, trabalhar com combinações adequadas de cores pode ajudar o estudante a distinguir objetos na mesa e facilitar o processo do teste. Yes, we used these cardboards for blind learners, not to tip the bottles, we said that, but I want to talk about blind learners' educational rights. And we generally think that we are helping them. Learning can't be a blessing, I think. Education is everyone's right. We are. It's not our human, emotional and humanity. It is their right. So we should have to explain what's happening around us, also to blind learners, also other disabled learners. Learning what's happening around us is everyone's right, because we are living together. But some teachers or some educators think that I help him, I let him with different materials, I work, I am helping, but it's not right. We have to help because it's their right. Ele está enfatizando que a questão, que o aprendizado para a pessoa com necessidade não é você não está ajudando o estudante, é um direito que ele tem de aprender. É tua obrigação cumprir o teu papel de propiciar que ele aprenda, que ele conheça sobre o mundo à volta dele. Ou seja, nas mesmas condições. Não é pelo fato que ele não vê que ele vai deixar de saber uma existência de um monte de coisas à volta dele. É um direito dele conhecer esse mundo. Então, por isso que ele propõe experimentos que equalizam os estudantes na sala de aula. Todos têm acesso à mesma informação, à mesma quantidade, à mesma explicação, toda essa questão. Ele enfatiza várias vezes, é um direito do estudante. Yes, in a linear science educational model, I want to do a lecture about sound and frequency of sound, and how can we create a sound and natural sounds like this. And I use classically a bottle and a stick. I am making a sound.
this is very classic and linear, an experiment, an activity, you know. But putting a sign, a plastic, according to the level, to the bottle, why did we do this? Because we want to make our lecture inclusive. So we need some teaching skills. It's a creativity. We need creativity as a teacher. So not ignoring these blind learners may improve our teaching skills, our creativity skills, because we have to solve the problem. How should we explain sound concept to blind learners? This improves our creativity skills as a teachers, as educators. Então, por exemplo, esse dispositivo que ele está mostrando para aí, ele utilizou para explicar o conceito de altura musical para estudantes, numa sala de aula. Então, aquela experiência clássica de você encher garrafas com níveis diferentes de água, bater nelas e você vê que o som vai ter notas diferentes, aquela coisa toda. Só que daí, ele tem que levar em conta, ele tem que ser criativo para incluir os estudantes cegos também, porque eles não vão perceber, eles vão ouvir a diferença no som, mas não vão ver a diferença na água. Então, simplesmente colocando essas borrachinhas aí na altura do líquido, já permite que esses alunos com deficiência visual vejam que existe uma diferença no conteúdo de uma garrafa para outra, ele possa correlacionar a frequência com a altura da água, etc, etc. Então, incluindo os estudantes com deficiência. Então, ele fala que, sim, que para você fazer um ensino inclusivo dá mais trabalho, sem dúvida, mas é um processo que estimula a criatividade do professor e transforma o professor num professor melhor, mais criativo, mais capaz. Yes, let's make a little summary. We want to prepare a chaotic educational system in our science education lectures. And what we have to interact all things with each other. And then what we do, the first, we decide sustainability, because we want to use our materials, our methods in next years. And then the accessible education, we try to include our learners, all learners in our lecture to improve the interaction. So next slide is about creative education. To improve the interaction, we should also ask questions to make our lesson creative. For instance, tomato juice can be put into the bottle instead of water. What we get? Sounds. We are talking about sounds, but bottle with water. What about tomato juice? And at the right side of the slide, there's a application you may see. I want to show this application from my phone. Sorry. Can you see that app? Yeah. Yes, okay. You may measure the with this app the sounds in terms of decibel, and yes. You may get graph. For instance, I want to start it. There is no, sorry. It was working, but now.
Probably due to my phone. Have you not connected the headphone? Please 1 minute for I close the app and will open again. Yes, the old trick. Now we are getting a graph under the phone. You may see, I cannot see what's happening there, but I hope everything is okay. Yeah. Can you see the graph? Yes. And we are talking about creative education. Why don't we use our labs in our pockets? Yes, this kind of applications as a science educator we may use. And we made our activity accessible, sustainable, and now we are creating, redesigning our activity. This may related with students' questions. Let's change our stick. Maybe a pencil. Why not? We may look what's happening in terms of graphs. And for blind learner, a friend of him may explain what's happening, may describe the graph, or we may, after the activity, we may make this graph tactile, haptic graphs with some wires, with some plastics. We may make this graph haptic. So there are some examples on the slide. How can we make this activity with different designs? May I please translate? pay attention this. All right. Ok. Ele tá enfocando agora na questão da educação criativa, né? Que é outra perna da educação caótica. Então, ele está nos chamando, já falou que tem que ser educativo, e está dando exemplos de criatividade. Então, aquela experiência clássica, ele estava falando agora há pouco, das alturas do som, etc., com garrafinhas cheias d'água. Mas por que sempre água? Por que não suco de tomate? Será que faz diferença no som se você usar suco de tomate em vez de água? Coloca isso para a sala de aula. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se é diferente. Se der diferente, o que o aluno acha? O aluno acha que por que mudou, o que mudou, o que ele notou mudar, fazer uma coisa que saia do linear daquelas coisas padrão, aqueles exercícios clássicos que todo mundo já viu em tudo quanto é vídeo do YouTube. Mesmo na experiência ali das garrafinhas com água, por que não garrafas com formato diferente, cores diferentes? Em vez de bater com o bastãozinho padrão, bate com o lápis, com uma caneta, com materiais diferentes. Será que causa diferença? Usar o aplicativo do celular, o aplicativo que produz um gráfico ali, até para o aluno surdo, ele tentar correlacionar aquele gráfico com o que está acontecendo, para ele ver que está acontecendo alguma coisa e que variando algum parâmetro ele vê um gráfico diferente. E para o aluno cego, de repente, transformar esse gráfico obtido em sala de aula, usando algum tipo de material plástico para reproduzir de forma tátil, háptica, esse gráfico. Então, são questões que não só ele pensa para ele, como ele coloca para a turma pensar em soluções e propor perguntas, ou seja, um ensino muito mais bidirecional, onde os alunos podem contribuir para a sala com ideias criativas que ele, possivelmente, professor, nunca pensou. Yes, bottles of different sizes and with different thicknesses and with different heat, and this with different number of hits, with the frequency of hits. And this kind of differentiations improve the creativity, and so
on what we are doing with changing the variables. What we are doing? We are doing science. We are explaining how to do science. These are science process skills. Changing the variable. What should we do if we if we change the sticks? What should be happen? This is a scientific question. They will learn how to change the variables. So creative education is also important for chaotic learning, chaotic education, chaotic science education, and also important for science process skills. Exato. Ele está fomentando que quando você começa a fazer variações desse tipo, sair do experimento padrão e perguntar para o aluno o que você acha que está acontecendo, o que você notou de diferente, qual foi o efeito que teve, você está ensinando habilidades da pesquisa científica. Pesquisa científica se baseia nisso. Você muda uma variável e observa o resultado. E você aprender a fazer perguntas. E se ao invés de eu fazer isso com a varinha, eu fizesse com o lápis? E se em vez de usar água, eu usasse suco de tomate? E se em vez de usar uma garrafa de vidro, usar uma garrafa de plástico? E se em vez de bater umas vezes, eu batesse muitas vezes? Essa ideia da variabilidade na experiência é uma questão básica, é um ponto central da ciência, não só epistemologicamente, como da criatividade e como da uma habilidade científica de fazer ciência, que deveria ser aprendida e frequentemente não é ensinado. Ou seja, o aluno está acostumado com um roteiro padrão para fazer sempre o mesmo experimento, sempre do mesmo jeito, sem fugir do programa. Yes. With these models, 5-year-old learner may put a kind of paper here. Creative education is unpredictable because you don't know what the students want to try, want to ask. So one student may put a paper in a bottle and teacher, let's try what will happening. Let's get the graph and compare the previous graph. And let's try to explain. Let's try to make models which explain the event. So, sorry, with creative education, you make your activity more complex, and the learner will be happy because he creates a question and may do an experiment and get results and make modeling in 5 years old, but he can explain an event around him. Right, life becomes meaningful because he may do an experiment, but in linear educational system, teachers should say, no, it's out of our business. Don't ask that question because we have to understand frequency, for instance. But creative education lets students what they want to learn. So if they are ready to learn, they ask questions. Exatamente. Ele fala que, inclusive, nessa questão da educação caótica, tem que estar preparado para sair do roteiro. Essa ideia de roteiro é muito ciência linear, ensino de ciências linear. Quando você deixa uma criança de 5 anos, por exemplo, livre na criatividade dela, ela pode fazer coisas inesperadas, que você não estava à espera. Ela pode, por exemplo, lembrar de colocar um papel dentro da garrafa para ver se isso faz alguma diferença no som, e ela vai estar entusiasmada e feliz porque ela está experimentando, ela está tentando, lá para ela é quase uma brincadeira. Na verdade, você fazer ciência porque você está com vontade é uma brincadeira.
Agora, quando o professor é um professor linear, daí ele vai dizer, não faça isso, porque não é isso que está no roteiro. Isso não interessa, isso não faz parte do nosso conteúdo. E cerceia a criatividade do estudante. Yes, one more question. Do I always transmit the same energy when I hit the bottle? So to give same energy, what should I do? And I also should create a new machine, for instance, new system to make equal, giving equal energy. I should improve. I should develop a new method. Making new methods, creating new machines are also scientists' responsibility. Are also scientists' skills. Sim. Yes. Ele está dando o exemplo, né, que quando acontece essa variabilidade, pode acontecer, por exemplo, de o aluno, aumentando o movimento do braço, bater com mais energia na garrafa. Isso vai ter um efeito. Mas suponha que você queira que ele faça uma comparação sempre com a mesma energia. Suponha, então, que você manda, em vez de ele bater do lado de fora, ele bate entre as duas garrafas, porque daí o movimento é limitado. Então, quer dizer, você tem sempre que estar criando novos sistemas, novas ideias, para produzir o resultado que você pretende. Ou seja, de novo, a questão da criatividade e, novamente, desenvolvimento de habilidade científica. Você propõe esse desafio para o estudante, como é que ele pode controlar essas variáveis? Isso daí é uma habilidade científica muito importante na prática. Yes. Before the last slide, I want to ask a question. I know it's very difficult to listen at the beginning from more than nearly 2 hours. Please think the student one directing lecturing and think this one directing lecturing, how it is boring, how it is very difficult to listen. It's very, now in this slide, I think most of participants of this webinar created different activity, different experiments, but cannot say anything. So one way directed this kind of lecturings are not natural. If we were face to face, one face-to-face position, we will feel this creative education, and it will make us more happy. I think it's very difficult. Please observe all the participants. I want all the participants to observe their observe their behavior or observe their feelings during this webinar. Due to the 2 hour, it's very hard to listen. It's very difficult to listen. So we have to develop a chaotic education. So then after translation, I want to show this last slide. Então, antes do último slide, quando ele vai abrir para perguntas, ele está comentando que observem vocês mesmos como esse webinar de 2 horas, né, já estamos completando 2 horas de apresentação, é cansativo. É uma educação linear, porque ele só falou e vocês só assistiram. Então, ele estava, através da própria apresentação do Meet, observando a aparência de vocês, a movimentação, a gesticulação de vocês e acompanhando como, ao longo da palestra, vocês foram mudando de atitude e ficando cansados. Ele sabe disso, e isso daí é um exemplo para vocês, quando vão dar aula,
Se vocês, que ele comentou, se isso aqui, em vez de ser um webinar, com ele falando e vocês ouvindo, isso aqui fosse um frente a frente, que pudesse ter mais interação, teria sido muito diferente, obviamente, tá? Então, para terem sempre isso em conta quando vocês forem fazer apresentações, serem mais criativos para evitar essa situação de cansaço. Ok? Yes. Now this is the last slide, I think. The brain always asks, what will this do for us? What will change when we learn this? You also may heard from your students, they ask you, teachers, where will I use what I learned? That's classical. Brain generally asks this question. So if you give an example from life, you are convincing the brain to learn. And this is contextual education. We have to find a context from real life. Instead of teaching concepts. And this is a context from real life. Let's make music from bottles. We are making music, so we can find a context. Music is a context. Why do we need to learn this, dear teacher? You make your music by yourself. So making contextual education, not giving from the life, examples from the life. We are talking about life. So this this perspective makes our educational system more chaotic. Ele passou agora para a última perna da educação caótica, né, que é a educação contextual, que os estudantes sempre ficam na dúvida, né? Escuta, mas eu estou estudando isso aqui para quê? Né? O que eu vou fazer com isso? Essa pergunta, todos nós professores já ouvimos muitas vezes. Professor, mas quando é que eu vou usar isso? Então, ele diz que a gente tem mesmo que transformar a coisa numa próxima da realidade do aluno. Então, por exemplo, está aprendendo vibração, som, olha, vamos fazer música? Música é contexto, está próximo da vida das pessoas. Quando é que eu vou usar isso? Ué, você pode usar para fazer música, você pode em casa tocar música para os teus pais, percebe? E ele fala que não é a mesma coisa você pegar um exemplo abstrato da vida e trazer para a sala de aula. É o contrário. É você mostrar que aquilo que ele está fazendo na sala de aula é parte da vida dele. Percebe? É diferente. E isso daí, portanto, faz parte do processo. Okay. Yes. If your brain convinces that the thing you learned you will use and the contextual education, and if you think that will be in the future, this is sustainable education, and if you feel the happiness of creativity, this is creative education, and if you learn with your friends, all of your friends, this is accessible education. You interact, you improve your interaction with all things, with everything, so you get chaotic education. Your brain, our brain works chaotic. I want to ask, why do we like use Twitter, Instagram, Facebook? Because they are working chaotic. You are reading a news, and then you are watching a video, then you are watching your parents' photography, and like this. It gives chaotic, not linear, but books are linear. Published books are linear. You learn step by step. Some brains and some concepts needs learning linear, but generally in the nature we need chaotic learning. Thanks a lot. Ok. Ele está explicando, né, que se você trabalha essas 4 pernas da educação,
se você procura fazer uma educação para a vida real, que é contextual, se você trabalha, você ajuda os alunos a interagirem uns com os outros, que é uma educação inclusiva, independentemente de quaisquer diferenças que eles tenham, necessidades ou não. Se você trabalha a criatividade, a alegria de estar estudando, ensinando, você está fazendo educação caótica. E daí ele fala o seguinte, que você, quando você está estudando a partir de um livro, o livro impresso é um instrumento de aprendizado linear. Por que o pessoal gosta tanto dos aplicativos, do Twitter, do Facebook e essas coisas? Porque ele é não linear, porque ele é caótico. Você está ali vendo uma mensagem sobre uma guerra no Oriente, entra uma piadinha, um filme, um videozinho de um gato, e tem um link que você parte para um outro tipo de informação. A maneira como essas redes sociais fornecem informação, ela é caótica. E por isso mesmo que nos atrai, porque o nosso cérebro funciona de forma caótica. Então, como a maior parte da vida real é caótica, ele incentiva que a gente procure também proporcionar uma educação caótica ao invés de uma educação puramente linear. Então, ele agradece a presença de todos, vamos dar uma salva de palmas para ele. We thank you very much for your amazing presentation, very instructive, very useful, e que se vocês quiserem agora fazer alguma pergunta, ele está disponível. Let's go to questions. I have selected, actually compiled the questions, so I can tell you now which one of them. First, I'd like to make, first and foremost, an observation made by Professor Geller, which is here. And she says that inclusion of students in Brazil is students' rights, is seen as a students' rights. So activities adapted to the needs of students with deficiency used to benefit students in general. And their development is a challenge that many times take the teacher out of his comfort zone. It's just usual here in Brazil. And now for the questions. Yes. I'm right. Going to make them in order. I think it's better. The first question is made from Mrs. Lemes, Isadora Lemes, that's seen us here. She asked if there is programs of teacher training that is already including chaotic education and cooperative evaluation in Turkey. No, not yet. I hope it will be, but not yet. Okay, I think you're very clear. Oh, you can please add any information that you. Yes, I want to give a short answer, but in faculties we generally follow linear education. So in practice, in the schools, teacher candidates learn the real problems in schools. So I think not yet. It will be better if we try to do that, but suddenly nowadays it seems impossible, because changing the system is very hard, is very difficult. First of all, we should understand what's happening, what's the real thing, what should be. It should be. I think with this kind of coronavirus, with this kind of events, we will learn better. We will understand the education, what's education better. So we may transform our educational system. Thank you. Are you going to summarize, Agostinho? Vai dizer, resumir a resposta dele? Como foi para a Isadora, eu acredito, eu vejo até pela cara dela que ela entendeu.
Mas o benefício do resto... De uma forma geral, ele está dizendo que, de certa forma, o impacto de Covid pode dar uma balançada no sistema educacional e promover cada vez mais esse tipo de abordagem, e ele confia e acredita que talvez isso seja o que vai acontecer. Well, the next question is from Marcelo and Adriano Diogo, and he asks a provocative question regarding the PISA ranking of Turkey. There is roughly in the middle of the scale, 41 in reading, 43 in math, 39 in sciences. And he asks if the Turkish government is happy with that, and how does the government evaluate that, and how you, as a teacher, evaluate that too. I'd like also to add that we, in Brazil, we are roughly in the bottom of the scale. So we are really asking for someone in a higher ground. Yes, I missed at the beginning of your question. Please ask. Yes. Regarding the program for International Student Assessment, PISA, there is well known from the OECD countries, and that Turkey is in the middle, and how Turkey feels about it, and if there is any planning to do, what's going to do about it. In our country, our educational system these days, and our ministry, head of ministry, generally change every year or 2 years, in 2 years terms. Our head minister changes, so we are also have some difficulties to decide what to do, and in these days also academicians feel not to give advice to their government, because they don't listen us. So I think we have some difficulties to solve the problem. We essentially yes. Okay, thank you. Next question. This question is from Clayton Conrad. He's here, and he asks if it would be interesting to use the knowledge referring to chaos theory, the physics of chaos, as a teaching tool in classrooms. Fusing is actually teaching chaos, not only chaotic education. Yes. As I said before, observing the nature is a way of teaching chaos, but some pendulums or some turbulence and some other ways are also possible. If you observe a natural event in that, I think every example from nature will be the way to teach chaos theory. It doesn't differ what kind of phenomenon do you take. Okay. Yes. I think it's good for a translation, que na realidade, se você aposta no ensino de caos, você pode observar a natureza. Existem diversos fenômenos naturais que podem exibir caos. Isso poderia ser incluído, né, dentro de ensino.
para que você possa abordar temas de caos. Renato, quer complementar alguma coisa? Tá, ótimo. The next question is a complement to the first question regarding the PISA test. But now talking about Singapore, I think, yes. And that because some teachers are feeling that there is a highly competitive environment in the country, and those evaluations, those international evaluations, aren't they following a linear thinking process in a competitive process that is completely against what you defend? Let's look at the countries who are studying on coronavirus these days. We generally, some news from Russia or United States, like government developed countries. So competition is also seems important. International assessments for international international assessments are important, but they are important for factory managements, because they need employments who know mathematics, who can read and understand. But learning is different. We are not looking for employments. We are learning to understand the universe. I think Singapore uses technology more than us. So technology supports the sustainable education, I think, and supports the creativity education, I think, because different tools and different interaction chances. If you can use technology we are using now, we are interacting. So this interaction makes our education system more chaotic. That country, I think, by using more technology, makes their education system chaotic. Yes, the question is right. They work more than us, so their international scores are higher than us. That's right. But also, I think they are a hidden chaotic educational system in Singapore, because they can interact each other in the country international way, because they usually use technology. I know. The secret of Singapore educational system is technology. It makes education system more creative, more accessible, and more sustainable. It's my opinion. Thank you. I think there's a sum up and a translation I will do for the public. Basicamente, ele argumenta que como a Singapura usa muito tecnologia, pelo uso da tecnologia, o ensino é mais caótico, o ensino é mais sustentável, o ensino é mais criativo. E, além do mais, apesar de toda a linearidade do sistema de ensino, a troca de informação entre eles ocorre de forma caótica entre os estudantes, pelo uso de redes sociais, etc. Tal. Então, ele acredita que, na realidade, o que está acontecendo por debaixo dos panos é que a educação se transforma na educação mais caótica. Thank you. Now for the next question. The next question is, how do we assess or evaluate learning within the paradigm of chaotic education? How could one evaluate? Sorry, but in my opinion, it's the best question. Thank you very much. We don't need to assess or evaluate. It's very untraditional. Am I right? We don't need to assess. When you are buying something, a bottle,
you go to market and select something and use it. If we are educating a citizen, if we are educating a human, after and during the education system, some of some bus will connect with that human during his or her educating. We don't need to evaluate. Sorry, but in traditional systems, certificates are important. But now, modern educators say that we don't need diplomas. We need skills, and we need being in projects. We need a good CV, and we need good skills. So I want to talk about edX, Future Learn, Life, this kind of MOOCs, massive online open courses. These courses also give you a certificate, but it's open and you learn whatever you want. So learning is different from measuring. You may measure your body with rule, but you cannot measure your brain with this rule. Understanding is very complex thing. So you are saying a line to you when you are saying, I am measuring the knowledge, I am measuring the learning. We say a lie to each other. We are sharing lines. Did I explain very well or not? Yes. I don't know. Yes, thank you. I will say, I think that has already understood. Que na realidade tratando-se da impossibilidade de se medir o conhecimento, né, ou da impraticabilidade de medir o conhecimento, e pelo fato de que a educação está se transformando hoje em dia num processo mais caótico, e você pode arrumar certificados e diplomas em diversos lugares por aí, e que hoje em dia até mesmo os educadores modernos, a gente sabe disso, falam que a gente tem que desenvolver habilidades e competências, e não exatamente determinados conjuntos de conhecimentos em si, ou seja, esse processo caótico já está acontecendo. Alguma coisa para adicionar, Renato? Okay. Then I think it's, yeah, there is a request from a student for you, please, to talk a little bit more about one of your work. The work is a description of a blind student's science process skills through health physics. He would very much like to learn a little bit more about it because he works with inclusion too. All right. About blind learners, this book may be your interest. And Einstein, you are saying for this book is for blind learners, and some suggestions for their learning, some materials and some methods I have written in this book. Einstein with blind learners glasses, and how to make science lectures accessible is a good question. I don't like writing books about disabled learners. I don't like saying you have to do this. This kind of sentence I don't like. What I mean, you have to sit together with the blind learner first. Sit together, face to face, and ask him or her, how can you learn? Try to understand, try to communicate, try to interact with him first. And every blind learner is different from other blind learners. What does it mean? If you write about blind learners, you are making a wrong, because my son is different from your son.
So some general sentences like blind learners can't see but hear perfect. No, this is not true for every blind learner. Blind learners are shy. It's not true for all blind learners. So the common truth among blind learners is they cannot see. Just this. They cannot see. So they may hear, they may touch and understand what's touching, but we cannot say a common sentence for all blind learners. So the first step is sitting together and trying to understand how can he or she learn. Interaction. Don't afraid that I cannot learn, I cannot teach. Don't afraid. He will teach you how to teach. The first step is this. Sit together and try to start to talk. I use a different word, teaching. This is new word, new concept. Teaching and learning. I combine these two words, teaching and learning, teaching. We are teaching. You are asking me, you are teaching me something, I am saying you something, and we are teaching each other. We are connecting, we are interacting. This is one thing. The name of this is teaching and learning. Do you agree with me? Teaching and learning are not different things. They are one thing. Teaching and learning, teaching. So last sentence, sorry. So your blind learner also will teach you something. It's not one-directed method. Teaching is two-directed. Yes. Thank you. You have already mentioned this, and I would like to say that we have a Brazilian educator, Paulo Freire, that also states roughly the same in some of his writings, that both the teacher and the learner learn with each other. And therefore, I'm going to translate. Bom, ele fala sinceramente da questão de que cada estudante é diferente do outro e que tem que haver o que ele chama de ensino-aprendizado, inaprendizado, seria uma tradução em português, que você não pode diferenciar um do outro, né? E que a única coisa que seria, no artigo ensina, a única coisa que seria comum entre todos os estudantes cegos é que eles não conseguem enxergar. Mas fora isso, eles são diferentes uns dos outros, assim como os outros estudantes são diferentes uns dos outros. E ele acredita que nesse processo de troca, né, de aprendizado, muito semelhante ao que o Freire descreve, né, de que nós aprendemos com os estudantes assim como eles aprendem com ele. É um processo duplo. Thank you very much. I think this... Só para fazer um comentário, e por causa disso é que ele não gosta de escrever livros de método. Faça assim, faça assado. A regra que ele impõe é senta e conversa e vê o que pode ser feito. Não tem métodos. Ele sugere algumas tecnologias. Agora, a metodologia, ele é contra. Excelente. Renato, acho que é bom até falar para ele, talvez você já tenha falado, mas que a gente realmente tem, inclusive, grupos aqui que trabalham com inclusão, e o fato de ele ter escrito um livro a respeito disso realmente é bastante interessante, até pelo fato, a palestra foi uma coisa completamente ortogonal a isso, mas que tem também essa intersecção com o programa. Sim. We're just talking about, I have let you know previously that we have a group of research within our program, teaching program, focused in inclusive learning. I believe the leader of the group is present still, and it
It was very fruitful, your presentation about that, although it was not the main theme of your talk, it touches it. It was very informative, and we thank you very, very much, so much for your presentation. It was delightful to hear you, to learn so much from you, and I will thank you so much for that. Yes, thank you. As I said before, it was hard to listen. I also say thank you for all participants. Thank you very much. From a lovely hello from Turkey to Brazil again. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Agradece muito a nossa presença de todos, pelo convite e tudo mais. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. All right.